SoundCloud. Okay. I believe we're recording now. Let me just be positive. Okay, very good. We're recording. I wanted to be positive. Okay, we're going to talk about credit score and how important a credit score can be for everyday life, getting a job, not only getting a job, but getting an apartment or getting a car or whatever. Your credit score is very important. Annual percentage rate, we're going to talk about that. And we're going to talk about what you are paid is not what you bring home. And a lot of people don't understand that. So we're going to try and express feelings that everybody will be able to understand that. We're going to talk about budgeting and importance of emergency fund and taxes. Hola a todos, mi nombre es Jesús Terrazas. Yo voy a hacer la parte en español de finanzas y ingresos personales. Este curso está diseñado con desafíos cotidianos muy básicos con cuentas de cheques, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Estas son unas cosas de que vamos a hablar hoy. Cuentas de cheques, cómo escribir un cheque, cómo mantener un registro de cheques y por qué son muy importantes, lo bueno y lo malo de tarjetas de débito, lo bueno y lo malo de las tarjetas de crédito, los tipos de interés, el puntaje de crédito, la tasa de porcentaje anual, lo que te pagan no es lo que te traes a casa y por qué es muy importante eso para su presupuesto, la importancia del fondo de emergencia y finalmente impuestos. We're going to talk first about checking accounts, and checking accounts are bank accounts that are used for day-to-day cash deposits and withdrawals. You can access your money with a debit card through online money transfers or by writing checks. Either way, you can have one or multiple checking accounts. It doesn't matter. And different banks offer different perks. So that's something that when you start to go out to open up a checking account, you want to be sure that you are getting the different perks that will help you with your checking account. Some offer free checking accounts, some do not. Some charge a fee for checking accounts. Cuenta de cheques. Las cuentas de cheques son cuentas bancarias que se utilizan para depósitos y retiros diarios en efectivo. Uno puede ceder su dinero con una tarjeta de débito a través de transferencias de dinero en línea o escribiendo cheques. Puedes tener una o varias cuentas de cheques. Todos los bancos ofrecen diferentes ventajas en tener una cuenta de cheques. Es importante checar y hacer y checar los bancos para ver qué ofrecen cada uno. Bye. Did somebody come in? I'm going to give you an explanation of a check. And before we start talking about how to write a check, we're going to do an explanation of the check. And that is up at the very top is your personal information, your name, your address, and so on. And I suggest that you put in your telephone number. I think it's important because most people are going to ask you for that anyway. And it's a good way for people to be able to get in contact with you. Down at the very bottom of the check are a series of numbers, and they're all very important to understand those numbers. The routing number, if you're going to be being paid from whoever is paying you, and they're doing a direct deposit into your account, they're going to want to know what the routing number is. The routing number is on the far left here. And it's these numbers tell what bank you are with and what city that bank is in and what branch that is. That's what all those numbers tell you.
In the middle, you see this is the check number, and the check number is the same up in the right-hand corner. And then down below, you've got, this is your checking account number. And that's important to have also as your checking account number for a variety of different reasons, when you're making a deposit, etc. Vamos a hablar de la explicación de un cheque y qué es la información que tiene un cheque. Arriba empezamos con la información personal. Ese es su nombre, su dirección de su domicilio, y nosotros aconsejamos que le pida a su banco que agreguen su número telefónico para que los puedan contactar por cualquier cosa. Así, si un cheque es rechazado, el mismo banco le puede hablar y preguntar si sí es usted quien escribió el cheque. Después de eso, tenemos el recipiente del cheque, y ese es el nombre de la persona que lo va a recibir. Lo ponen acá arriba. Abajito de eso es la cantidad escrita. Esa es la cantidad de los fondos que van a ser para el cheque. Y se escribe aquí hasta abajo. Nosotros recomendamos que use toda la línea completa, y si no lo alcanza a usar, escribe una línea negra hasta el fin para que evite fraude. Arriba de estos va la cantidad en números. Y arribita de esto es la fecha. La fecha puede estar escrita en números o en su totalidad. Y arriba de eso, en lo último más arriba, es el número de cheque. El número de cheque es el número de cheque que corresponde con cuántos cheques tiene en su libro. Y eso es muy importante porque va a ayudar con el registro, y vamos a hablar de eso después. Abajo tenemos la razón del cheque. La razón del cheque le ayuda a unos meses. Cuando no se acuerda cuál fue la razón por qué escribió el cheque, aquí lo puede escribir y ya tiene sus datos salvados para que se pueda acordar más fácil. Abajo de eso son los números de ruta. Los números de ruta están asociados con su banco. Tienen la ciudad, el país y qué tipo y el banco corresponde. Después de eso tenemos el número de cheque. Son los mismos números que están acá arriba, pero ahora están abajo. Estos números pueden estar a la derecha o más a la izquierda. Varían por compañía de cheques. Y lo último son los cheques de la cuenta. Los cheques de la cuenta son los más importantes porque son los que los conectan a su cuenta bancaria. Y finalmente es su firma que le da la importancia del cheque. The check register. This is a very important thing, a very important part of the checkbook. You have a check register as a way to balance your checking account, and you keep track of all your deposits and your withdrawals in the check register. It helps you keep track of your account balance. It ensures that the bank did not make any mistakes with your account. One thing that is extremely important to do when you have a debit card is to save your receipts from your debit card and enter them into your register so you have a running balance of how much you have in the bank. Otherwise, you can run into a problem. ¿Qué es un registro de cheques? El registro de cheques es uno de los papeles más importantes. El registro de cheques es una forma de equilibrar su cuenta de cheques. Debe realizar un seguimiento preciso de todos los depósitos y retiros que hace en su cuenta. Esto le ayuda a realizar un seguimiento de saldo de su cuenta y, más importante, asegura que el banco no cometió ningún error con su cuenta y con su dinero. So let's practice. If we're going to write a check for our rent, let's call it ABC check rental. ABC rental for your rental on your home, and say that your rent is $1,250. And then another one that we're going to write is Southern California Gas Company. So your gas bill, you can see your gas bill is $36.45. And
can all of you see this okay with the tag of all of our pictures too? Can you see it okay? Yes. Okay, good. So we're going to practice writing a check, and we're going to first go through this, and I'll show you exactly how it goes. Practiquemos. Para este ejercicio vamos a hacer la renta de enero para la compañía ABC Rental por una cantidad de $1,250. Nuestro segundo ejercicio va a ser para la factura de gas para Southern California Gas Company de $36.45. Vamos a hacer el ejercicio. So when you write your check, up at the very top, you write the date, and you can either spell that date out, spell out the word January and 1st and 2021, or you can do it just with the numbers, with the slashes, 1/1/21. And you pay to the order of ABC Rental, $1,250 in numerals goes here. And then down here, you have to make sure that the check letter, when you spell it out, that the letters equal the same thing as the numbers. So $1,250 exactly. And then write down here what it's for. It's for your January rent. And that's an important thing to do, because in 6 months or a year, you're not going to remember exactly what it was that you wrote that check for. And then you have your signature. Nuestro primer ejercicio es el cheque de ABC Rental para la renta de enero. Aquí es la compañía a quien le vamos a pagar, y abajo es la razón, que es la renta de enero. Recomendamos que ponga esto para que sepa usted en un año o 2 años, o cuando usted esté checando su registro, se acuerde por qué fue la razón que escribió ese cheque. Acá abajo va a poner la cantidad, que en este caso es $1,250 exactos. Puede poner exactos, o también puede poner una línea que llega hasta el fondo, y así ya nadie puede poner otra cantidad diferente. Eso es lo mismo acá arriba. Va a poner 1,250 en su totalidad. Si no llena la caja, recomendamos que ponga la línea igual. Y luego la fecha. La fecha puede poner en números, que es el 1 de enero del año 2021, o lo puede escribir como enero, el 1 de enero de 2021. Y no se le olvide su firma para que se autorice el cheque. And the same thing goes with the Southern California Gas Company. You've written your date up at the top of that, and then you write in Southern California Gas Company, and then the amount. If you are writing this and not typing it, make sure that this 3645 goes as close over in the box as possible, because somebody could change that and make it 136.45 by adding a 1 to this if they were writing it. When you spell it out, you don't want them to write 136. You want to make sure that you start over at the far left-hand corner and write out your amount. A lot of times people will do a scribble all the way to the end of dollars where it says dollars. That way people can't change it. Once again, you put what it was for, etc., down at the bottom, and your signature. Este segundo ejercicio es muy similar al primero. Tenemos la fecha acá arriba, pero ahora cambias el 2 de enero. Y esta cambia para la compañía Southern California Gas Company. Algo diferente es ahora que tenemos centavos. En la forma escrita la puede poner 45/100.
que es 45 centavos. Acá arriba también puede poner 45. Y como mencionamos antes, póngalo lo más posible a la izquierda, así que no pueden agregar un 1 o cualquier otra cantidad a lo que ya tiene. Y no se le olvide poner para qué es y su firma. Next, you're going to go and add this into your, I want to move that. You're going to add it there. That's great. That's much better. Thank you. You're going to add this into your register. And you can see up at the top, you've put ABC rental. You started out with $5,000 in this account. After you write your check for $1,250, you have $3,750 in the bank. And that is your running balance. And then the Southern California gas the next day for $36.45 brings your balance down to $3,713.55. If in the meantime you had something else on a debit card, you would add that in as well and subtract that amount from the number above it. Vamos a hablar del registro de cheque y por qué es importante. Aquí vamos a empezar por las columnas. La primera columna tiene los números de cheques. Es lo que hablamos anteriormente. Este es el número de que estaba en la mano derecha hacia arriba. Es el cheque 1936, que fue escrito en el 1 de enero del año 2021. Luego llegamos a la descripción de la transacción. Esa fue para pagar la renta hacia ABC Rental, que es en la línea blanca. Abajo de eso es la razón, fue la renta de enero. Después de eso llegamos a los débitos. Los débitos son los gastos. En este caso, en esta ocasión fue un gasto de $1,250. Y a la mano derecha de eso tenemos créditos. Ahorita no tenemos créditos, pero créditos son el dinero que le está llegando a usted. Entonces, la última columna es su balance. Empezó con su balance de $5,000, luego le quitó el débito de $1,250 que fue para la renta de enero. Entonces, su pago, ahora lo que tiene en su cuenta, su balance, es de $3,750. Después de la factura de gas de 36.45 centavos, su nuevo balance es de $3,713.55 centavos. Y eso continúa. Ahora, también recomendamos que use su tarjeta, los gastos que usan la tarjeta de débito los agregue aquí de la misma manera. Cuándo fue la fecha, para qué fue y la razón y la cantidad. Y a veces va a tener dinero que le llega cuando le paguen su mensualidad y eso lo puede poner bajo crédito. Debit cards are a really good thing to have because it allows you to take money out of your account whenever you want to, or to pay. You don't have to carry a lot of cash with you. You can use your debit card. And I like that fact that you don't have to carry a lot of cash. When you open a checking account at a bank, you usually get a debit card. The debit card is attached to your checking account. So whatever that amount of money that you have in the checking account is what you can use with your debit card. There's little to no cost of having a debit card, other than the fact that if you take money out of a bank that is not your bank, there is a charge that will be anywhere from $2.50 up to $3. And they charge you that to take out the money out of the ATM. A debit card lets you spend money from your checking account without writing a check, only uses the money that is in the account, and keep track of your purchases receipts by writing it down in your check register. I cannot tell you enough how important that is. For instance, if you were to go to a Starbucks and you were to buy, say you have $5 left in your checking account and you use your debit card and your
paying $7 for two lattes, and you use your debit card, they're going to let that debit card go through, although you don't have the money in your account. So what's going to happen is they're going to end up charging you an overdraft fee. And that fee can be anywhere from $25 to $30. So instead of the coffees costing you $7, they cost you $37. That's a big difference. When you pay with a debit card, the money comes out of your checking account immediately. There is no bill to later pay, which is a good thing. And there are no interest fees or any other kinds of fees for it. It's just plain easy. Lo bueno de las tarjetas de débito. Cuando abres una cuenta de cheques en un banco, normalmente obtienes una tarjeta de débito con eso. La tarjeta de débito se adjunta a su cuenta de cheques y eso tiene un poco o ningún costo asociado con eso. Una tarjeta de débito le permite gastar dinero de su cuenta de cheques sin escribir un cheque. Solo utiliza el dinero que está en esa cuenta. Eso le ayuda a que realice su seguimiento de los recibos de compra anotándolos en su registro de cheques. Cuando usted paga con una tarjeta de débito, el dinero sale de su cuenta de cheques inmediatamente. No hay factura que pagar más tarde y no hay intereses ni comisiones. Hay muy pocas complicaciones. Es muy bueno tener una tarjeta de débito. The bad thing, as I told you, is an overdraft fee, making things cost much more than the normal price. So you've got to be careful. You've got to be very, very careful that you don't spend more than you have in your account. And write down the amount of money also for that you're charged when you deduct money from your account. So if there's a $3 fee because you went to Bank of America instead of Union Bank, where your account is, then you write that $3 down in addition to whatever you took out. Debit cards are vulnerable to fraud, so you have to prevent fraud by using a strong PIN number. Do not use your birthday. It's not a good idea to use your birthday. Check your bank statements often and report problems immediately to your bank. Lo malo de las tarjetas de débito. Hay unas cosas que son malas con las tarjetas de débito. Una de esas es cargos por sobregiro. Eso hace que las cosas cuesten más de su precio normal. Por ejemplo, si usted va al Starbucks y compra 2 cafés, que es un total de $7.50, pero solo tiene $5 en su cuenta bancaria, el proceso va a ser aceptado. Lo único es que su banco le va a cobrar $20 a $30 por cargos de sobregiro. Entonces, sus 2 cafés le van a salir más cerca a $37.50 en vez de los $7 que normalmente hubiera costado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay también cargos de cajeros automáticos por sacar dinero. El cajero automático le cobra a veces $3 a $5 o un porcentaje de lo que saca. Hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente si está usando un cajero automático de otro banco que no suyo. Otra cosa que mal es que es muy vulnerable al fraude, pero lo bueno es que hay unas maneras de prevenir esto. Es muy importante que use un PIN, número fuerte, y que no sea su cumpleaños. Use otro número que no sea fácil de adivinar. También revise sus extractos bancarios y cheque con su registro de cheques que hemos estado hablando de. Y lo último es que si ve un problema, reporte el problema inmediatamente con su banco. Now, a credit card. A credit card looks exactly like a debit card in every way, shape, and form, but it's a credit card is using somebody else's money. You're getting to use somebody else's money while you're using a credit card.
but you pay interest on it unless you pay off the balance in full at the end of the month, which is the way to go. Up at the credit card number is written across or is punched into the card across here. And then, so when somebody asks you for your credit card number, that would be it. And then the expiration date is down here, and they're going to ask you what that is. That's on the front of the check. Excuse me, on the front of the card itself. On the back of the card, you have your verification number, and they're going to ask if you're doing a transaction over the phone or online. They're going to ask for that number, the last three numbers of your credit card on the back. Ahora, tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es muy similar a la de débito, pero hay unas cosas que son diferentes y vamos a hablar de eso. Eso es lo que tiene una tarjeta de crédito. Tiene unos números que corresponden a su cuenta. Esos números son muy diferentes en todas las tarjetas y eso es lo que ayuda a prevenir fraude. Abajo tenemos su nombre. Este es el nombre que está asociado a la cuenta. Después de eso tenemos la fecha de expiración, que es cuando hace compras por línea, es lo que muchas veces le van a pedir. Y en esta esquina es el banco con que está asociado. El lado de atrás es lo que tiene lo más importante. Esta es su firma que autoriza que usted es lo que puede usar su tarjeta. También, si una persona se roba su tarjeta, si usted pide que le chequen por identificación, tienen que asegurarse que la firma y la tarjeta de identificación correspondan igual con ellas mismas. Y lo último es los números de verificaciones. Son los últimos 3 dígitos de este número y es lo que va a usar cuando hace sus compras por línea. Siempre le van a pedir un número de verificación para sus compras. Credit cards are good for a lot of different reasons. For one thing that's very good is that it helps you build a good credit score. And that's very important, as I mentioned really early on, that having a good credit score is extremely important when you're going to rent a home, or you're going to buy a home, or you're going to buy a car. It's very important that you are having a good credit score. We're going to talk more about credit scores in a moment. Another thing that credit cards are good for is they will give you points for maybe for traveling or for gift cards or for money back. They offer cash back, and it will help you with fraud protection because you can get fraud protection with your credit cards. And they automatically, if somebody steals your card, you can go back to the bank and say that the card was stolen and you are not liable for those charges. Credit cards give you a credit line that you can use even if you don't have cash in your bank account. So they're going to give you a limit on your credit card, but you can spend up to that amount of money. And so that's like taking a loan of $500, assuming that your limit is $500. Lo bueno de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito ayudan a construir una buena puntuación de crédito. Y esto es importante porque le ayuda a hacer a lo largo pagar menos en intereses o en otros gastos que vamos a hablar después de eso. La otra cosa que es muy bueno es que dan puntos para viajar. Su compañía de crédito ofrecen beneficios cuando usted acumula una cierta cantidad de puntos. En esencial, le deja intercambiar esos puntos por viajes o por hoteles o por diferentes beneficios. Si a usted no le gusta viajar o no gusta usar esos puntos para un viaje, también puede pedir que le devolucionen esos puntos en una cantidad en efectivo. Otro beneficio de una tarjeta de crédito es que hay protección contra el fraude.
Al contrario de una tarjeta de débito que es muy vulnerable, una tarjeta de crédito tiene muy buena protección contra el fraude. Y, y si hay un gasto que usted no hizo, le puede ir al banco y pedirle que le regresen ese dinero. Por último, las tarjetas de crédito le dan una línea de crédito que puede usar incluso si no tiene el efectivo en su cuenta bancaria. Es decir, si usted necesita un préstamo de $5,000 o más y ese es su límite en su tarjeta de crédito, puede pedir todo, puede usar su tarjeta para ese gasto y se lo dan. Credit cards can be bad. Fees are associated with certain cards. So check out when you're going to get a credit card, check it out and decide where you want to put your money, because some credit cards charge different interest rates. Some credit cards will say they're going to give you free interest for the first 6 months, and then after that, it's going to be 28%. You don't want something that's going to be 28%. Check out what the different levels of interest rates are. Excuse me, I'm sorry, I just pulled a blank there. Check out what your different interest rates are. You don't want to live beyond your means with a credit card. It's very easy to do that because you feel like you have that money, but it's costing you money to live beyond your means using all your credit. Your credit limit is based on the money that you earn and your credit score. This is another way the credit score comes in. There is a monthly balance with interest fees. If you don't pay it off, you're paying interest fees. So anything that you may have saved by, a lot of people will use a credit card because there's a sale and they'll think this is a great idea, but then they take 6 months to pay off the credit card for the purchases that they made, and they end up paying more than they would have paid if they bought the product on when it wasn't on sale. Cash from an ATM, never ever take cash from an ATM with your credit card if you can avoid it, unless it's an extreme emergency. Because what happens is your interest rate jumps by very often like 19 or 20% higher on your entire balance of your credit card. And that stays there on your purchases and on the money you took out. It stays there until you pay off the full amount of the bill. It's got to be paid in full before that interest fee goes away. Tarjetas de crédito son muy buenos, pero también hay cosas que son malo de una tarjeta de crédito. Una de esas cosas es que hay tarifas asociadas con ciertas tarjetas. Es por decir que su banco o con quien va a aplicar para una tarjeta de crédito le van a cobrar anualmente una cierta cantidad que varía entre $95 o hasta $500, dependiendo en la compañía con quien va a aplicar. Otra cosa es que está gastando más de lo que tiene. Y este es un problema que muchos hacemos cuando tenemos una tarjeta de crédito, porque tenemos una cierta línea de crédito y es esencial como si fuera dinero gratis, pero no lo es. Y es que tenemos que tener cuidado con eso. Otra cosa es el límite de crédito. Este es basado en el dinero que uno gana y la puntuación de crédito. El límite de crédito se tiene que tener cuidado porque no se puede gastar más de lo que tiene uno. Después de eso son saldos mensuales con que tenemos que tener cuidado. Esto tenemos el pago mensualmente para la tarjeta y que se puede acumular a un gasto más con los intereses. Es muy importante que pague el saldo mensual en su totalidad o aunque sea mitad de lo que tiene. Si no, los intereses van a subir mucho. Y lo último es el efectivo de una cajera automático.
nunca, o si puede tratar de evitar sacar dinero efectivo de un cajero automático. Por lo general, cuando una persona saca dinero de un cajero automático, el interés sube alrededor de 19% más alto de las tasas regular de interés. Eso significa que, y eso va para todos los compras que tiene de ese mes. Es por decir, si sacó unos $200 y también tenía $300 en crédito, ahora va a pagar un 19% arriba de su interés normal para los $500. Y eso es mucho dinero, mucho interés que tiene que pagar y tiene que tener cuidado con eso. Living beyond your means, explaining that. If your credit card limit is $500, you may charge up to $500 on that credit card. Caution, when paying your bill, make sure you pay enough to bring your balance down to 49% of your available credit. So if you have $500 max on your credit limit, then you want to make sure that when you pay the bill, you pay below the $250, because that makes a difference with your credit score. Even if you are paying on time, all of the time, making your payments directly on the date that they're due and everything, if you're only paying the minimum amount that they tell you have to pay, that is not helping your credit score, that's hurting it. Making a credit card payment on time is important for your credit score, but if you don't pay it down at least to 49%, it hurts your credit score. Viviendo más allá de lo que tiene. Explicación. Si el límite de su tarjeta de crédito es de $500, usted puede cobrar hasta $500 para gastos. Pero tenga cuidado al pagar su factura y asegúrese de pagar lo suficiente para reducir su saldo. Es recomendado que reduzca su saldo hacia el 49% de su crédito disponible. Eso es por debajo de los $250 en este caso. Así, si usted gastó los $500 en su totalidad, pague más de los 250. Así le ayuda a reducir su pago. Hacer un pago para la tarjeta de crédito a tiempo es importante para su puntuación de crédito, pero si no lo paga al menos del 49%, esto perjudica su puntuación de crédito. Y cuando su puntuación de crédito está afectado, eso le hace más difícil hacer compras después y cosas que quiere hacer que van a ser más baratos, van a terminar siendo más caras. Before I go any further, is there any questions that anyone has at this point in time? No one has any questions? ¿Unas preguntas? No, everybody's okay? All right, we want to make sure we're explaining this correctly to you. Interest rates. Credit cards charge interest when you don't pay off your full balance by the due date each month. I know we've said that before, but it's so important to know this, that you're going to be paying interest when you carry or revolve a credit card balance from month to month. Interest is charged on a daily basis, and it affects both your existing balance and any new purchases that you post to your account. Interest just keeps going up, up, up. Not the interest rate, but the interest dollars that you're spending. Tipos de interés. La tarjeta de crédito cobra intereses cuando no pagas tu saldo completo antes de la fecha de vencimiento cada mes. Cuando llevas un saldo de tarjeta de crédito de mes a mes, los intereses se cobran diariamente y afecta tanto a tu saldo existente como a cualquier nueva compra que se publique a su cuenta. Los intereses, no el porcentaje, sino el interés actual,
que usted va a pagar va a subir y subir y subir hasta que usted pague en su totalidad lo que debe. Credit score is a numerical expression from 0 to 850. It analyzes your credit worthiness. Lenders use credit scores to determine who qualifies for a loan, at what interest rate, and at what credit limits. So you definitely want to try and keep your credit score above 700 because that's the higher credit score and you're going to get the most favorable interest rates at that, lower monthly lease or loan payment, higher likelihood of qualifying for a lease or a loan, and access to incentives offered by manufacturers or sellers. Lower credit scores, higher down payment may be needed, a cosigner may be necessary. You may not be able to qualify for the loan at the around which means a less expensive purchase may need to be considered. If you have a very low credit score, credit may be denied altogether. Puntuaje de crédito. Una puntuación de crédito es una expresión numérica del 0 al número 850 y esto analiza su solvencia. Los prestadores utilizan puntuaciones de crédito para determinar quién califica para un préstamo, a qué tasa de interés y qué límites de crédito. Teniendo un número de 600 a 850 es un número muy bueno. Este es el más favorable porcentaje de interés y es muy favorable porque a lo largo los costos de cosas van a ser menos. Por ejemplo, si tiene un número entre 800 o más alto y quiere ir a comprar un carro nuevo, el porcentaje de interés va a ser mucho menos de que una persona que tenga un número entre 450 a 500, porque ya eso confirma que usted paga sus cuentas, paga todo a tiempo y le quieren ayudar con eso. Personas que no tienen tarjeta de crédito tienen un límite muy bajo o nada de crédito y las cosas para ellos van a ser más caras que para otras personas. Annual percentage rate is often called APR. The APR describes the interest rate for the whole year. So it is a finance charge expressed as an annual rate. Watch out for the hidden costs involved in carrying a balance on a credit card. Interest charges rise and fall. Interest charges raise the overall cost of using a credit card to purchase an item when you don't pay back the credit card company before the next statement. So always try and pay your credit card off in full. La tasa de APR, la tasa del porcentual anual. El APR describe la tasa de interés para todo el año. Es un cargo financiero expresado como una tasa anual. Tenga cuidado con los costos ocultos involucrados en llevar un saldo en su tarjeta de crédito. Los cargos por intereses aumentan el costo total de usar una tarjeta de crédito para comprar un artículo. Cuando no devuelve la compañía de tarjetas de crédito antes del siguiente estado de cuenta. When you're paid, what you are paid is not what you bring home. When a person earns $15 per hour, they do not take home $15 per hour. There are less federal taxes and state taxes, Social Security, and workman's compensation. Combined, they can add up to around $2 or more per hour. That means your take-home pay is closer to $13. So don't do your budgeting on thinking that you're going to take home your gross amount of pay, which is the gross amount of wages
would be $1,000. And by the time you pay all of your interest fees, your check is going to be more closer to 700 and some odd dollars, $709.74. Trying to move things around here for you. Lo que te pagan no es lo que traes a casa. Cuando una persona gana $15 por hora, no se lleva a casa $15 por hora. Hay impuestos federales y impuestos estatales que tiene que pagar uno, al igual que seguro social, compensación a los trabajadores y todo lo de arriba combinado puede sumar alrededor de $2 la hora o más. Eso significa que su salario para llevar a casa está más cerca a $13 por hora en vez de los 15. Aquí es un ejemplo que tenemos. Esta persona ganó $1,000 por su trabajo, pero tuvo que pagar seguro médico, seguro social, impuestos al federal, impuestos al estado, luego compensación a los trabajadores. En totalidad, eso es como $290. Y si le quitamos eso a lo que iba a ganar, que eran los 1,000, tiene un total de 709, que es lo que va a llevar a su casa. For example, Daisy worked a total of 40 hours in the week at a rate of $15 an hour. Daisy is expecting that she's going to have a check for $600 because 40 times 15 is 600. Her paycheck after approximate taxes was a total of $520. It can be more or less depending on how you fill out your W-4 form. Daisy's employer matches the $80 in taxes to each identity: federal, state, Social Security, and workman's compensation taken from your check. Most employees are not aware that an employer is paying additional expenses on your hourly wage. So for instance, Daisy making $15 an hour, her employer is actually spending approximately $17 an hour on her by matching all of her taxes. Nuestro ejemplo. Daisy trabajó un total de 40 horas en la semana a una tarifa de $15 por hora. Ella está esperando un cheque de $600 porque es 40 horas por $15 es un total de 600. Pero lo que no está pensando es que su sueldo después de impuestos aproximados fue de un total de 520. Esos $80 fueron en impuestos y otras cosas. Esos puede ser más o menos dependiendo en cómo llena uno su W-4. El empleador de Daisy coincide con los $80 en impuestos a cada entidad, federal, estatal, seguro social, compensación de trabajos, todos esos, tomados de su cheque. La mayoría de los empleados no son conscientes de que su empleador está pagando gastos adicionales con su salario por hora. Es decir, que el empleador en realidad está pagando como unos $17 por hora a Daisy, pero ella solo ve los 15 porque él está pagando los 80 también, aparte de eso. When you're doing your budget, it's a good idea to list out your monthly expenses and your income after taxes. So you want to list out your rent, your utility bills, your insurance, car payments, medical, entertainment, food, savings account, and wages, etc. Plan for an emergency fund. Always put 10% of your check into savings. It's very important. Make a plan of what you're expecting to spend that month, but make sure that what you're going to spend is less than what you're making. If possible, always donate to a cause that is dear to you. Okay?
it's very important to build the emergency fund, and we're going to talk about that in a few more minutes. Un presupuesto. ¿Cómo crear un presupuesto? Es crear una lista de los gastos mensuales y de los ingresos después de los impuestos. Haga su lista de los gastos que va a tener, como renta, facturas de servicios públicos, seguros, pagos de automóviles, pagos médicos, entretenimiento, comida, cuenta de ahorros, salarios y muchos otros gastos que todos tenemos. Y también sus ingresos. Puede tener dos ingresos, puede tener un ingreso solo. Todo depende de su situación. Planea para fondos de emergencia. Nosotros recomendamos un 10% del cheques en ahorros, que lo salve en su cheque de ahorros. Eso lo recomendamos porque si ya tiene que su ahorros como un gasto, es más fácil salvar ese dinero y se acumula mejor y ya lo tiene para un caso de emergencia. Haga un plan si piensa de lo que piensa gastar en el mes. Asegúrese de que sea menos de lo que está haciendo. Done a una causa cuando sea posible. A veces tiene dinero que sobra, todos tenemos diferentes situaciones, pero si puede, dónele a una causa que beneficie a la comunidad. An emergency fund insures against life's unexpected expenses. Having a robust or good emergency fund gives you peace of mind. No one wants to live one paycheck away from not being able to pay the rent, or a car breakdown away from not being able to get to work. It also gives you some freedom. So what I suggest is that you have at very minimum, at least 2 months worth of bills, money that you can pay all of your bills, at least 2 months. 6 months is much better, but make sure that you have a minimum of 2 months. La importancia del fondo de emergencia. Un fondo de emergencia asegura para los gastos inesperados de la vida. Tener un fondo de emergencia robusto le da tranquilidad. Nadie quiere vivir a un cheque de pago lejos de no poder pagar la renta o un automóvil descompuesto y que no puede llegar al trabajo. También te da algo de libertad. Tenga un ahorro para 2 meses, si es posible 6 meses, pero por lo mínimo en que se tenga para 2 meses por cualquier tipo de emergencia. Taxes. Your taxes is income reported to the IRS and state. You need to file every year before April the 15th. Depending upon the amount of money that you make, you can end up paying money to the IRS or getting some money back. Have money set aside for tax payments if necessary. Make sure to pay off any balances due to the IRS. If you don't, you can get charged late fees and other penalties. And those fees keep mounting higher and higher and higher, and as they do with interest rates. There are free tax services around town. Take advantage of them. Volunteer income tax assistance, it can be done with the free tax service from United Way. Impuestos. Son ingresos reportados al IRS o el gobierno federal y al estado. Es necesidad de presentar cada año antes del 15 de abril. Esto dependiendo de la cantidad de dinero que usted haga, usted puede terminar pagando dinero al IRS o recibiendo algo de su propio dinero de vuelta. Tenga una reserva de dinero para el pago de impuestos. Asegúrese de pagar cualquier saldo debido al IRS. Si no lo hace, se lo pueden cobrar, le pueden cobrar esos cargos por retraso y otras multas, y le cobran un interés. El interés se va acumulando y acumulando hasta que llega un punto que ellos mismos pueden sacar de su propio cheque. Así que es muy importante que pague cualquier saldo debido al IRS. Hay servicios fiscales gratuitos que hacen los impuestos. Aproveche. Uno de ellos es Vaira, que es un servicio gratuito de impuestos en Santa Bárbara, ofrecido por United Way.
So a wrap up on all this is we've talked about checking accounts, how to write a check, how to keep a check register, debit cards, credit cards, interest rates, credit score, annual percentage rate or APR. What you're paid is not what you bring home, budgeting, importance of emergency fund, and taxes. En resumen, hablamos de muchas cosas hoy que fue mucha información. Estas son una de las cosas. Cuentas de cheques, cómo escribir un cheque, cómo mantener un registro de cheques, lo bueno y lo malo de tarjetas de débito y tarjetas de crédito, los tipos de interés, el puntaje de crédito, la tasa del porcentaje anual, lo que te pagan no es lo que traes a casa y por qué es muy importante hacer un presupuesto, la importancia del fondo de emergencia y los impuestos. Finalizando, ¿tenemos alguna pregunta? Any questions? No one has any questions? John, I have a question. Yes, Sorry. What would be a good amount to start with for an emergency fund? you want to have, you want to start with as best you can, but you want to have at minimum 2 months of savings to be Okay. able to pay all of your bills and pay your food and pay your all of the bills that come in. A minimum of 2 months. I say that it's best to have 6 months. Okay. And just save that money and don't touch that amount of money. Okay. It's Thank a you. hard thing to do, but if you take 10% of your paycheck every month and put it away, that's the good thing. Oh, Don't, okay. okay? So just 10% from every paycheck. That would help. 10% from every paycheck. Absolutely, Rosie. Okay. Thank you. You're welcome. Any other questions from anyone? How do you stop recording?